Hi, hello, and very good morning. Welcome to Python. DevOps సిరీస్లో భాగంగా ఇవాళ DevOps సెషన్లో వచ్చేసిన AWS క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవడానికి ఎలాంటి రోడ్ మ్యాప్ మనం ఫాలో అవ్వాలి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో AWS క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ DevOps ఇంజనీర్ అండి. ఎస్ మనకి ఇక్కడ బోత్ పర్ఫామ్ చేస్తే మాత్రం మనకి హై డిమాండ్ కెరియర్ ఉంటుందండి. డెఫినెట్లీ సో మన కెరీర్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ డిమాండ్ఫుల్ అవుతుంది. సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎలాంటి స్కిల్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో మనం గెటింగ్ అవ్వాలి. సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా ఆర్ఎల్స్ మనం డెవాప్స్ మెథడాలజీ మనం పర్ఫామ్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద లినిక్స్ అండి. ఫస్ట్ మనం కంపల్సరీగా లర్న్ చేయాల్సింది లినిక్స్ ఫండమెంటల్స్ అండి. వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. లినిక్స్లో లైక్ ఫైల్ పర్మిషన్స్ని ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడం, లైక్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్, లైక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, డిఎన్ఎస్ని అండ్ ప్రోటోకాల్స్ గురించి అయితే మనం పర్ఫెక్ట్ లర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ యూజర్ కమాండ్స్ ఆల్సో. సో వన్స్ ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేశాక వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ గిట్ అంటే ఏంటి, డెవలపర్ మనకి డైలీ యాక్టివిటీ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తారు, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్. సో డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాసెస్ కూడా మనం రిమోట్ రిపోస్ట్లో ఎక్కే విధంగా పూర్తి చేయాలి. ఎస్, ఈ కొలాబరేషన్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తే ఇవన్నీ మనకి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో హౌ టు క్రియేట్ ద రిపోజిటరీస్, హౌ టు కంపైల్ ద కోడ్, ఇవన్నీ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్, సో మన ఇక్కడ ఫోకస్ ఏంటి, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యొక్క డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ అండి. సో ఫస్ట్ మన డెవాప్స్లో, సో డెవాప్స్ కన్నా ముందు మనకి ఏం కావాలంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అండి ఫర్ ఎనీ క్లౌడ్ అండి. సో నాట్ ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కూడా డిస్కస్ చేస్తుంది కాబట్టి, సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనకి ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటాయంటే ఎస్ EC2 సర్వీస్ అండి. సో ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్గా కాల్ చేస్తాం, స్టోరేజ్ సర్వీస్ S3 సర్వీస్, ఐఎమ్ సర్వీస్ అండి, ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ యూజర్స్ అండ్ రోల్స్గా కాల్ చేస్తాం, VPC నెట్వర్కింగ్ సర్వీస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, auto scaling, database service that is called as RDS service, CloudWatch for monitoring అండి. ఇక్కడ మన గోల్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి. ఎస్, క్లౌడ్లో మనం రిసోర్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, సో క్లౌడ్లో మనం నెట్వర్క్ని ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి, హౌ వీఆర్ స్టోరింగ్ అవర్ డేటా అండి, హౌ వీఆర్ అప్లికేషన్ in the virtual servers and how we are distributing the traffic into multiple resources. So based on the current demand traffic, how we are scaling the applications, how we are storing our data into the database, how we are monitoring our applications, ఇవన్నీ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తాము AWS అండి. సో అలాగే మనం ఇక్కడ ఎస్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ టెరాఫామ్ అండి, వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ టెరాఫామ్. సో ఇది మనం AWS క్లౌడ్లో అయితే మాన్యువల్గా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ by using Terraform ద్వారా we are creating the cloud infrastructure అండి. సో Terraform is a infrastructure as a code గా కాల్ చేస్తామండి. By using Terraform script ద్వారా we are automate the yes provisioning the infrastructure అండి, provisioning the infrastructure. సో అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి AWS క్లౌడ్ తో పాటు DevOps టూల్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది, DevOps టూల్ మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ CI/CD మెథడాలజీస్ లైక్ Docker, Jenkins, గెటప్ యాక్సెస్ అని. సో మనం జెన్కిన్స్ నుంచి చేసే విధంగా పైప్ లైన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, హౌ వీఆర్ డోకరైజింగ్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ హౌ వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ ద వర్చువల్ రిసోర్సెస్ అని, వర్చువల్ రిసోర్సెస్. అలాగే మనం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మన ఏడబ్ల్యూఎస్లో వచ్చేసి లాంబ్డా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఏపీ గేట్వేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ లైక్ CDN కాల్ చేస్తాం, బిల్డ్ సింపుల్ సర్వర్లెస్ అప్లికేషన్స్ అని. అంటే మనం మోడర్న్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ పర్ఫామ్ చేస్తాం AWS క్లౌడ్ అని. అలాగే మనం ఇక్కడ AWS క్లౌడ్లో వచ్చేసి వీ కెన్ పర్ఫామ్ ద మానిటరింగ్ రిసోర్స్ బై యూజింగ్ క్లౌడ్ వాచ్ ద్వారా మనం ఎలా అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ చేయాలి, సో సర్వర్స్ మనం ఏ విధంగా మానిటరింగ్ చేయాలి, ఆ యూజర్స్ మనం ఏ విధంగా రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ఐఎన్ పాలసీస్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో హ్యాండ్స్ అని ఇక్కడ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తాం, డాష్ బోర్డ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ క్లౌడ్ వాచ్లో ఇక్కడ అలారమ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామండి, అలారమ్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి, సో మన పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి ఎస్ DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. May 10th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ద టోటల్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months
అండ్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 p.m. to 9 p.m. అండ్ ద పోస్ట్ వచ్చి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5999. ఎస్ అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్ లో మనం వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఇంక్లూడ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో. సో గిట్ అండ్ గిటప్, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible. So we are performing the monitoring tools Prometheus and Grafana tool, and also we are focusing on AWS Cloud and EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Bean service, Amazon Security Group, IAM service, Route 53, Amazon EKS service, Nexus, Helmchart, Terraform, Argo CD, GitHub Actions. Yes, Jenkins outline మనం GitHub Actions యూజ్ చేస్తున్నాం. After DevOps, we are focusing on DevSecOps tools. That is, we are covering on SonarQube, OWASP tool, so Trevi software, so Terraform లో వచ్చేసి మనం చెక్కోవే టూల్ యూజ్ చేస్తాం, ELK stack ఉంటుంది. And also we are done it 10 real-time projects ని perform చేస్తామండి. So these kind of real-time projects మనం perform చేస్తామండి, right? So back to our point. ఎస్, సో మనం ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పర్ఫార్మ్ చేయడం. ఎస్, వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేయడం బై యూసింగ్ S3 సర్వీస్, క్లౌడ్ ఫ్లడ్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఎస్ 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం డిజైన్ చేయడం. సో EC2 RDS లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసి సో 3 టైర్ అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం అండ్ CI/CD పైప్ లైన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనం క్లౌడ్ లో పర్ఫార్మ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాగే మనం ఇక్కడ క్లౌడ్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు సర్టిఫై ద ఎస్ ఫర్ ఎనీ క్లౌడ్ అండి, ఫర్ AWS క్లౌడ్ లో వచ్చేసి మనకి లైక్ ఫౌండేషన్ లెవెల్లో మనం గెట్ చేస్తే బెటర్ అండి. ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ లెవెల్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్ వన్. ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మనకి స్కోప్ ఉంటే మాత్రం ఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ లెవెల్లో మనం సర్టిఫికేట్ గెయిన్ చేస్తే మాత్రం యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. బట్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ ఈ సర్టిఫికేట్స్ మనకు ఉంటే మాత్రం యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రోడ్ మ్యాప్ మనం ఫాలో అయితే సో AWS క్లౌడ్ ఇంజనీర్తో పాటు మనకి ఇక్కడ డెవాప్ స్కిల్స్ మనకి యాడ్ అయితే మాత్రం అవర్ కెరీర్ ఈస్ వెరీ డిమాండ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.